tarixa gawlo bokk ci ñenn dëkk ci askanu ngéwél dëkk ci askanu ngéwél. All right, good evening to you all, wherever you're listening or watching us from. We're coming to you live from We I Am Radio. I'm your host, me, myself, and I'm Modou Thomas. Mbokk yi ñoo déglu di ñu seetaan fii ci We I Am Radio di bàyyi ko fii ci Raleigh comme niñ ko defee woon rek last month. Diggoon leen ne every month will come with a new edition called My Take about the political situations in the Gambia. First edition we talked on few issues. Fi mu nekk moom lu des ci election bi moom we counting the days. So today I want to just talk about three other issues. First, the pronouncement of Yaya Jammeh, kaddu yum gaaral. Then we'll come to the TRRC findings, lan la ci Barrow di def, campaign bi ni moo demee ak ñi nga xam ne ñooy sànni karta lu ñu war a bàyyi xel pour Gambia dem kanam. Really, I didn't want to touch much on the pronouncement by the former president because to me, I feel it's nothing new. For people who know who Jammeh is, was, and is still, he always wants to feel that relevance. Dafa bëgg a nekk in the limelight always. So knowing his political days are over in the Gambia, so whatever he can do, put force that concept of Jammeh still matters, he will do it. So to me, there was nothing new. We've seen Jammeh do that all the time. The most recent was in 2016 during the elections, lan la wax. The first thing he did was congratulate Barrow. And within a split second, he flip-flopped and said the votes need to be recounted. So let's focus on what is going on back home rather than what Jammeh keeps saying, because he just needs that relevance. And he's a non-entity right now. So that's all I wanted to say about his pronouncement. Duma ko jox any importance. The TRRC recommendations and the findings, we've seen Adama Barrow being silent about it. We've seen families torn apart. We've seen people go before the TRRC commission and testify their hearts out. So the big question is, what is the government going to do about that? If we want a reform, if we want justice, nga am ay suñ yaay suñ papa yi suñ rakay suñ mag yi dem toog on national TV ñii di jooy ñii di wax lan moo leen dal ñu si lost seen lives ñoo xam ne their breadwinners lañ rey broad daylight wax ñu ko rey. But one thing for sure is it looks like Adama Barrow will do everything to undermine that findings as long as dina ko favor to re-elect him back to office. And I'll say this and I'll keep saying it again. If a leader or politician cannot protect justice and democracy and cannot even recommend the findings of the TRRC, that leader shouldn't be trusted. That leader will never, and I repeat, that leader will never have the Gambia at heart. Mange Jegalu see the background noise a little bit, but like I was saying, the Gambia is at a crossroad right now. We're at a crossroad, and we should be mindful of our actions towards this change that we all hope for that will happen. But change takes process. It's not something that you just wake up one day and change happens. But if you look at what has been happening during the campaign, and I say it's very sad that you have a person in leadership position saying waxe rek ne maa leen sampal lii maa leen defal lii, maa sampa tali bi maa sampa brique bi. benn président ñëwut ak xaalis, suñ tax la gaay di use, xaalis yi réew mi la ñoo use.
bu leen kenn nax. So recently maa ngi dégga Adama Barrow for bridges and Adama Barrow for roads. It's pathetic that a leader will even speak like that. Bu leen kenn nax. That is total BS pour nit ne la man maa leen sampal lii. Benn président ñëwta alali réew mi la ñoo jël di defar lu ñoo defar. So with days counting for the elections, these politicians will do a tactic that has been used for many years. ñu ngi use loo xam ne yàgg na from time yi Farimang Singate, Dawda Jawara, Yaya Jammeh, up to Barrow. It's the same political tactic bu gaay they use. Always. It's the same. Nothing changes. Temoylan, politics of hate, politics of fear, politics of tribalism, nepotism. That's it. And these politicians will use all this to put the masses in a state of fear. And when you put the masses in a state of fear, to that point of subjugation, ba nga xam ne dañ ragal dañoo ne ak kii suñ ko sànnilu daal lii mun naa xew. That's what we use. But I ask this question. What kind of Gambia do we want? A Gambia that will develop when it comes to the economy, the educational system, healthcare, infrastructure, employment, the list goes on and on and on. Or do we want a Gambia that will backslide into poverty, tribalism, fear-mongering? The world is watching. Gambians are watching. And the future generations shall judge us all. Bu leen kenn nax si campagne bii nii ay tiisaat saaku maalo envelope bu am xaalis is absolutely nothing. Yóbbuwut suñ réew bi fen. Bu la arrangé yow arrangé na la benn fan ñaari fan ñetti fan jeex na. The rest is done. And ndaw yi dem leen ngeen register pour sànni karta. You know, during the nomination, we see a whole lot of crowds and the euphoria. Lu dee yóbbu niti mooy crowd bu bari. Gis nañ ñu toppa Adama Barrow wala gis nañ ñu toppa Lawyer Darboe, gis nañ ñu toppa Doy, gis nañ ñu toppa nangam. Crowd bu bari boo xam ne out of 5,000 boo demee 500 rek ñoo si am voters card. Te ñooñu am voters card ba si election buñ demee rang sax rang bi yàgga ñu dellu seen kër yi toog duñ demaat vooti. So daf la ko war a jaral pour nga sànni karta. Sa karta mooy sa ëllëg. Bu kenn jënd sa karta. Bu kenn jënd sa ngor. Loolu rek nga mun a dese. Politicians yi nag di def politics of hate, di saaga di ŋaañante. Don't be fooled. Duma sori sax. Sénégal a ngi nii Ablaye Wade ak Abdou Diouf ba Senghor amut luñ dajut ñoom as opponents. Waaye at the end of the day Abdou Diouf ak Ablaye Wade am nañ jàmm. Nga dem Ivory Coast ñaata nit ñoo dee Gbagbo ak Alassane Ouattara ba Gbagbo dem si exile. Tey ana Gbagbo ñu ngi ko welcome delluwaat na foofu noonu. ñu si dee ñoo ñàkka te ñun baadoolo yi rek ñooy ñàkka. Muy politicien bi muy président bu nekk si nguur bi ñoom ñëpp ñu ngi am seen jabari seen doomi seen bodyguard seen security seen dundaa ngi doy. Doo gis benn demonstration yi politics
boo xam ne di nga dégg ne ñu ne doomi politicien bi moom lañ jàppa wala moom lañ xaañ doomi baadoo lay rek te yow mi ñoo gaañ président bi woo politicien bi woo xamul sax naka nga santa wala ndax añ nga wala reer nga. So we have to put all those things into consideration. We don't allow politics of fear to divide the Gambia. Whether it's Adama Barrow, whether it's Essa Fall, whether it's Halifa Sallah, whether it's Lawyer Dabo, ak ku mun di nekk bu leen sànni seen karta mukk ndi kii xeet bii la wala sànni seen karta ndi ne kii maa moom ñoo demandoor school wala kii maa moom ñoo def ndaw yaa réew mi moo ëppa solo loolu yépp famille yu see xaajaaloo pour politics bu mu leen ko jaral politics bi dafa jeex te ñoomi neen ñooy tuddee wante seen doomi ñooy may wante jabar ñooy toog bu jeexee pour nguur nañ la si xas saaga nañ ci def lu nekk pour am place te politique yi Africa surtout Gambia it's just one thing dimbale ma gën la bu leen kenn gën a say ndey bu leen kenn gën a bugg a Gambia bu leen génn di taal moto bu leen génn di taal bitig bu leen génn di taal marché am ngeen gànnaay bu gën a am doole mooy seen karta te deret du tuuru kenn du si dee élection si yaa ngay jot si luy jot nag jot na ñuy ñaan réewi Gambia képp koo xam ne bu nga see indi fitna yow yaa fitna boobu yan ngeen tàkka jaxit dem fu kenn xamul waaye jaama jooju tamit ñun ñoo ko mën a amal suñ boppa nañ bàyyi di toog rek naan yàlla baax na Gambia dafa am ñaan dëkki arab yi nga xam ne ñun miy ooyee suñ boppa ne ñun diine lislaam lañ gëm dëkki arab yi ay ñoo xam ne they are reference in the Quran foofu lañ juddoo foofu lañ yaroo tey dëkki arab yooyu yépp benn amu si jaama yàlla béy sa tool yàlla daf ñu jox xel pour ñuy xelaat jox ñu karta pour ñu sànni ko joxuñu ko pour ñu jaay ko wala pour ñu jënd ko te naa ko waxaati suma mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci mbiri tas xibaar journalism I will never be tired of saying this. I love this profession. I know it to the T. It's not even an issue of bragging, but ethics be dafa des. Let us sensitize the masses more about their rights of voting, who they are as citizens of the country, what they can contribute. Rather than they compete the politics of sensationalizing the news or anything lu negative. Xibaar boo xam ne dafa yaax nga ñàkk ko wax sax moo gën bu la ko dara jaral. The media should inform and educate. But am na lu bari lu laaj ñun si media bi. Muy man ak keneen ñun ñëpp we have a hand in it, in the blame. We need to sensitize our masses more about their franchise right. Ban doole la leen lañ am as citizens ak doomi réew mi. Rather than dañoo oo politicians sax duñ la laaj lan nga amal dëkk bi lu bari benn yoon lañ la koo laaj. Luñ laa nekk di laaj mooy dégg naa diw sangam li la waxoon si campagne bi lan nga koo tontu. Very foolish. Loolu amul njëriñ. When you invite a political party or somebody vying for political power, laaj leen ko lan la amal doomi réew mi. Lan laa def pour njàng bi lan laa def pour dunda bi seer na jaama amul Gambia léegi. Ku nekk am nga bodyguard ku nekk am nga security. Gambia woon dangaa jógee sax sa school booy liggéey sa school booy jàngee wala sa liggéeykaay soo dawalul moto sax ay port ngaa jaar port ba egga kër booy dem. waaye léegi kenn óoluwut kenn diggi bëccëgi nar a kaama suñ sista yi ñu daandu seen kaw boo amee business
danga am security wala la fa fekk yow la waa ñu ci nguur bi di ngaw politique su jotee rek nga dégg ñuy wax bu jeexee jeex na faale wuñ la sax. And if Adama Barrow cannot even honor the words of the coalition, you think Adama Barrow will honor anything else? Def na ko coalition bi, def na ko 3 years jot na, you know. And I can guarantee he will do everything in his power to remain in power. To me personally, and I'm speaking personally as a citizen, he has failed the Gambian people. But that's for you and all of us to decide. Why is it that we, even in the diaspora, cannot vote? Just to subjugate our rights. Simple and straightforward. So let's vote for a better reform in the judicial system of the country. Let's vote for development in the healthcare. Let's vote for a better education system in the Gambia. The infrastructure is worse and getting worse every day. But when you have a leader boasting Barrow for bridges and Barrow for roads, what bridges and what roads? The world is watching, Gambia. Our nation is watching. Which side of history will we be on? Are we going to vote for development? Are we going to vote for tribalism? Good night. Yenna yala def election ni jama. It's been your presenter, me, myself, and I, Modu Thomas. Good night.